So you kena tahu, suara saya dengar the resultant force. So that's the first one. Apa maksud resultant force? Okay, senang sahaja. Result, right? Result. Jadi if let's say kita ada an object like this, so there is force 1 to the right and then force 2 to the right. And kalau lah sini 1 Newton, this is also 1 Newton. So our resultant force will be, and then you tahu dah, force adalah a vector quantity. So vector quantity, that means you have to consider the direction. The direction plays a role. Okay. Jadi sebabkan direction tu penting, so tengok this one to the right, this one to the left. Therefore, you have to make sure 1 Newton to the right. Let's say kalau you take this one as positive, this one will be negative. Plus minus 1 Newton. So the resultant force is 0 Newton. Okay. And then kalau kita ada force like this, force 1 and then another force 2. This one 1 Newton, this is 2 Newton. So resultant force will be 1 plus 2 Newton, that's 3 Newton. So that's the resultant force. Okay, very easy. Right. And then, tapi, what happen if you, okay, so if you look at these two, am I online? You okay, Yes, teacher. Alright. Okay, so if you look at these two, they are in parallel to each other. Nampak? Force ni, dia selari dengan yang ni. Ini pun sama, selari. Selari maksudnya, ialah dua-dua horizontal. Okay. Now, what happen if one force, okay, let's say this is an object. Okay. Force 1 is vertical like this and force 2 horizontal. Can we simply add them like this? So the answer is cannot. Jadi you kena, apa dia? Kena guna special method. Ada three methods. Pertama ada, you boleh guna, so macam mana nak solvekan this one? So in order to solve it, kita ada first method, kita guna formula ataupun calculation. Okay, so macam mana tu? Jadi if you want to calculate ataupun okay, kita tengok calculation. Okay, so bila nak you want to buat calculation, you kena follow rules head, tail, head, tail. Nak dengar tak head, tail tu? So let's say ini this is the force 1. Ini kepala dia, head, ni ekor dia, tail. Okay, and then you look at force number 2, head mana? This is the head, this is the tail. So now I'm asking you, you answer. Jadi ini tail dengan tail bertemu. Does that follow this one? Yes or no? Yes. Yes or no? Ni tail bertemu dengan tail. Ada tak tail dengan tail bertemu? Tak boleh kan? Head kena bertemu dengan tail, head kena bertemu dengan tail. Yes, okay. Jadi ini, kalau you tengok, ini seperti head, tail, tail, head. Salah. Tak boleh. Jadi you kena follow this one. Head, tail, head. This is the rule. Rule of thumb lah. Okay, jadi what you can do, you can rearrange them. You cannot change the direction, you cannot do anything, but you rearrange them. Okay, you tengoklah, let's say you want to remove ataupun you arrange force 1 ni. Okay, kita ambil semua sekali. Kita arrange force 1 ni so that dia follow the rule ni. Jadi, can you place it here? Tak boleh sebab this one head akan bertemu dengan head. Tak sama. Jadi, F1 can be here. Right? So, force 1 ni can be placed here. Right? Baru sekarang kita follow the rules. And kalau you tengok, the two forces are perpendicular to each other. They're perpendicular. Then, what you do in order to complete this
method, you buatkan satu line like this. Okay, straight line. And kita sekarang dapat hypotenuse. Okay, so this one mathematics. Physics ni dah settle. Physics ni is are these, formula ataupun calculation. So then kita nak guna mathematics untuk solve this one. How? So that's easy, kan? You tahu guna theorem Pythagoras, ya? Is that theorem Pythagoras? So kita guna theorem. So that's number 1. Then number 2, you guna theorem Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, whatever lah the name is. Okay. And then you buat lah. What's the formula? So you want to know the hypothesis pula. Nobody can correct me, It's not hypothesis lah, hypotenuse, kan? Hypotenuse. So kat sini, let's say this one, the resultant force squared equals to force 1 squared plus force 2 squared. Betul? Okay, if you want to know resultant force, so you just square it. Okay, so now we have the number. Okay lah, kalau ada nombor, masukkanlah nombor. Jadi kat sini, let's say 3 newtons, this one 1 newton, jadi 1 squared plus 3 squared, and square root of them. Itu kanlah calculator. Do you have your calculator? Okay. Apa 1 squared plus 1 plus 10, kan? So that's 10. So what is square root of 10? Hello? 3.16. Okay, Newton. So that's the resultant force. Okay, so kat sini I don't really care about this one. Okay, the values tu tak apa, it's not important. So mathematics, I'm sure you all are okay. Tapi kita ada this formula you can use. Okay, so that's the first method. So I want to ni semua saya nak kecilkan lah. Oops, saya kecilkan because these are just example. So these are all just examples. Alright, then number 2, kita ada, okay, method number 2 is using triangle method. Okay, triangle method. So kalau triangle method, you kena draw wing to scale. Okay, pernah tengok ni kan? Jadi, okay, sekarang, so this is our oops, I want a ruler. So kita guna ya. Okay. Okay, then kita tengok So sekarang ni I want a ruler, so that's why I use notes. Okay, so this is our question. Kita tengok, kita nak guna triangle method. So tadi kita buat 3 dengan 1 Okay, apa kita terima. So, okay, 3 kita ada, ni based on the question I bagi tadi. So 3 Newton this way, then 1 Newton this way. So that's the first, the question. Okay, kita nak guna triangle method So sekarang awak expect lah kita akan lukis triangle. Okay, so you scale. Tadi remember kena draw according to scale. So you buat scale 1 cm, 1 Newton lah. Sebab ni nombor ni kecil. Pinggan. Kan? 1 Newton, 1 cm. Jadi ambil pembaris. Okay, untuk buat ni masih lagi follow, you kena follow juga rule tadi. Apa rule tadi? Head, tail. Okay. Dan ambil pembaris, you ukur.
Ambil pembaris you ukur lah. 3 cm. Jadi kalau tengok ya. Ya. 3 cm. So kalau if I start from here 1, 2, 3 cm. So that is drawing scale. And then kita buat 1 Newton perpendicular. So mesti 90 degree. Then 1 Newton. Jadi draw lah. 1 Newton. Okey. Lebih tu tapi lah. Hati-hatilah bila guna pembaris. Okey. And then apa yang kita, oops, masih lagi salah ni. Jadi I have to remove this one lah. Sepatutnya dia dekat sini kan. Dia mesti head tail. Alright. Jadi kalau you dah dapat lukis begini, you kena follow lah. Bila saya buat ni, you kena buat sekali ke macam mana. Dan bila you dah follow ni, you ambil pembaris. Ya. Yeah. And then you just measure. Sambil tu you lukiskan. You measure. Sambil lukis. Hello? Am I online? Yes, teacher. Okay. Yes. So, okay. And then saya gariskan. Allah. Okay, gariskan daripada sini ke sini to get the resultant force. Sambil tu saya measure. So kalau you tengok pada ukuran ni, so ni 0, 1, 2, 3. 3 point berapa tu? 3.123. So saya dapat kat sini kan? Measurement ni pada ruler 3.3 Newton. So itulah jawapan dia. Tapi you kena follow the rules ni, head tail tu. You guna pembaris and then you kena make sure guna scale. Okay, and then force. Remember force tadi is a vector. Jadi force is a vector, you kena mention lah 3.3 Newton tu in what direction. So you can measure from the horizontal 0 degree. Jadi kita tengok ke line berapa degree? 18 degree. So 3.3 Newton, 18 degree from where? Kita measure tadi 18 degree from which direction? From the horizontal. Ya, ataupun you can so ada student dia jawab macam ni, betul. Ada student dia kata 3.3 Newton at 18 degree from 3 Newton force. Pun betul. So horizontal. 3 Newton is the horizontal one. Okay. So back to the question. Jadi so now you know macam mana nak draw triangle method. Mesti draw to scale. Right, senang. And finally we have the third method. Tapi kalau guna formula tadi pun you kena tahulah angle dia. You boleh guna sin cos theta. Kalau kat sini you punya sudut you nak tengok, you boleh guna sudut ni pun boleh. Kalau you want to use theta ni as the sudut, so you gunalah trigonometry. Sin theta 1 Newton over 3.16 Newton. Jadi theta tu berapa? So you bagi jawapan dalam sudut. Okay, and finally kita ada parallelogram method. So if you use this method, okay, you mesti draw together with me lah. Jadi you akan remember. So ini pun sama, you need to draw to scale juga. Mesti draw to scale. Lebih kurang macam tadi, ya. Tapi instead of using buat triangle, you akan buat macam mana? Kita masih ada ruler, mana ruler saya, and then masih guna macam ni lah. Jadi kita ambil 3 Newton kat sini, mesti to scale. Okay, 1, 2, 3. Okay, and then untuk parallelogram you tak perlu alih-alihkan the arrow. As long as dia adalah perpendicular, tak apa. Okay, tapi kalau dia ada an angle pun you kena lah letakkan dia. You boleh biarkan sahaja dia at its dia punya tempat awal-awal lah, dia punya original position. Okay, sebabkan dia nama dia parallelogram, you draw parallel line. Mana? Okay, so this is parallel line. Nampak? Maksud dia betul-betul parallel.
Saya nak guna garis putus-putus. Boleh tak? Tak ada tak apalah. So, ni. Alat Okay. And then yang ni pun sama. Parallel dengan yang vertical ni. So, parallel. Okay. And then mana resultant force? Resultant force is this one. You gariskan dia punya diagonal tu. Jadi, itulah dia resultant force. Kalau yang ni, kenapa dia berbeza? Baiklah. Ini resultant force dia. Jadi kalau you, macam mana nilai dia? Kalau nilai dia samalah. You ambil pembaris, you ukur 1, 2, 3, masih lagi 3.3 Newton. Sudut dia dekat sini. Pun sama, boleh guna trigonometry. Jadi kat sini 3 Newton, sini 1 Newton. Jadi kalau guna trigonometry, berapa tu? Ataupun you measure je lah. Guna protractor. Kalau soalan tu suruh lukis-lukis, you guna protractor 0 ke sama macam tadi. Juga 18 kan. At 18 degree from horizontal. So sekarang ni, saya tanya you, jawapan sama tak? Sama. Sebab daripada soalan yang sama. Jadi you guna method 1, you guna method 2, you guna method 3, jawapan dia akan sama je untuk semua student. Lebih kurang lah. Letakkan meja. Okay dah. Okay, so dah. Okay, so that's resultant force. Jadi kita tengok contoh soalan. Ada tak contoh soalan resultant force? Ada Okay, macam tak ada. Okay. Ini dia tak minta nilai. Dia tanya soalan saja. Diagram 10 shows two forces OA. Okay. Ini soalan dia OA and OB acting on point. This is the object. The resultant force is determined by using parallelogram forces. Okay. Boleh bayangkan tak soalan ni? Okay, and then which of the Boleh, following teacher. represents the resultant force? So sekarang soalan tak minta you draw, soalan tak minta you calculate, dia just nak tahu dia di mana, yang mana satu akan memberikan nilai resultant force. So definitely the answer will be A, B, C or D. C. The answer is C. No, okay, siapa nak bagi tahu saya kenapa jawapan dia C? Sebab kita guna method apa? What is the method used now? Parallelogram. Yes, tadi kita dah discuss tentang parallelogram. You just maintainkan sahaja the forces in the same direction. And then you draw the parallel line. Remember tadi yang saya lukis tadi? Betul tak? And then macam mana nak dapatkan resultant force? Kita draw the line at the diagonal. Ni diagonal lah yang ni. Sama tak tadi macam ni? Sama tak the steps I did tadi? Sama, teacher. Sama kan? Ni adalah ni the force, and then you draw the green lines tu untuk dapatkan parallel, and then yang merah tu adalah the diagonal. Jadi senang sangat soalan ni, tapi dalam SPM nanti ada juga student yang tak tahu sebab tak pernah buat. Okey. Saya rasa dah tak ada dah contoh sebab dia bagi satu soalan, satu contoh sahaja. Okay, what about number 9 ni? Okay, let's read together the question. Okay, are you ready? Boleh fokus? Okay, which of the following diagram, ada A, B, C, D, shows the vector sum? So, vector sum ni nama lain dia ada resultant force lah. Yeah? Sum. Sum tu result. Tapi vector, kenapa dia guna perkataan vector? Because dia nak, kita kena tengok jugalah dia direction juga. Okay. So which one is the vector sum of 3 and 4? Jadi kalau guna, ini method apa tadi? Method 1, 2 atau number 3?
1. Method 1? You sure? Method 1 Method kita buat 2. calculation. Do we need to calculate anything ni for this one? Tak ada kan? Method 2. Method 2 method apa? Triangle method. Triangle method. Okay, jadi kalau triangle method tadi, siapa nak cerita balik dengan saya? Siapa dah catat anywhere? Apa yang kita kena buat tadi kalau triangle method? First, kita mesti make sure ikut rule head, tail, head, tail. And then you rearrange dia. Okay, mana dia? So, mana dia punya main force? Okay, kita tengoklah. Okay, 4 Newton dengan 5 Newton kan? Sorry. Yang dia bagi forces tu apa? Force 3 dengan 4. Okay, sekarang tengok A. 4 dengan 3, adakah dia follow head, tail, head, tail? Follow tak? Hello? Boleh cikgu? Follow kan? Okay, B. 4 dengan 3, dia follow tak head, tail, head, tail? Follow kecil. B dia follow tak? You cakap follow tak follow je. B dia follow tak? 4 dengan 3 tu follow tak head, tail, head, tail, head, tail? Yes or no? No. No, everybody sepatutnya cakap lah. Okay, number yang C pula. Head, tail, follow tak? Follow. Okay, so ini follow. Okay, so ni mungkin jawapan. Ini pun follow, mungkin jawapan. B kita dah boleh buang sebab dia tak follow. D, follow tak? 4 dengan 3 tu, head, tail. Tak. Follow. Jadi ni buang. Okay, so antara A dengan C. Antara A dengan C, sekarang ni kalau head, tail ni, what about the resultant force? Resultant force tu pun kena follow head, tail tak? Jawapannya tidak. If you look at this diagram, okay, direction dia daripada satu direction, satu arrow ke another arrow. Okay. Faham tak ni? Yang untuk yang kena follow head, tail tu adalah the Okay, kalau you tengok ni, ini given. Yang pink ni force yang diberi. Kalau horizontal yang pink ni pun force yang diberi. Yang kita cari dia punya resultant. Jadi resultant dia yang biru ni. Jadi yang kena follow head, tail. Salah yang ni yang salah kan tadi kita buat. Jadi yang perlu follow head, tail adalah the given forces sahaja. Forces yang diberi sahaja. Tapi yang resultant tu dia tail bertemu dengan head, tail orang lain, head orang lain. Okay? Jadi A ke C jawapan dia? Saya masih online ke ni? Ke dah lost ni? Hello? Online teacher. Saya masih online. Jadi jawapan dia A ke C?
So kita tengok ni lah. Ini echo. This is still force 4 Newton. Ini head untuk force 3 Newton. You faham tak saya cakap head tail? Head tail ni faham Jadi jawapan dia mestilah A. Sebab dia mesti kepala orang lain, ekor orang lain. So jawapan dia A. Bukan C. C ni salah lah. Boleh? Faham kenapa jawapan A bukan C? Faham, teacher. Alright. So kita dah habis tentang resultant force. So bila kita dah faham resultant force, you can calculate anything about resultant force. Okay. Sekarang kita nak tengok, lepas kita dah tahu resultant force, kita nak nanti kita boleh selesaikanlah a few example question. Okay, jadi then kita nak tengok subtopik yang seterusnya, which is resolution of forces. You kena tahu tentang resolution of forces. Dah belajar kan ni? Jadi bila tengok resolution of forces, okay, resolution of force ni kita resolve. Resolve ni maksudnya kita leraikan. Lerai. Dah belajar kan? Jadi contoh, I have this force. Ni ada objek. Objek ni ditarik oleh someone lah. Ada orang kat sini. Dia tarik dengan tali. Dia tarik sengit macam ni barang ni. Tapi kan, saya nak tanya you all. You all pernah boleh bayang tak keadaan ni? Ini lantai. Kalau you tarik tali macam tu, you tarik tali macam ni, tu the object ni dia bergerak arah mana? Is it arah 1, arah 2, or dia ternaik atas arah 3? Which one? Two. One. Two. 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 Dua, cikgu. One. Two. Dua, cikgu. One. Two. Two. Two, teacher. Two. Two, teacher. Two, teacher. Teacher, one. One, teacher, one. Teacher, it's based on the weight of the object, mass of the object, teacher. Teacher, I think you're lost. We can't hear you. Mestilah. One. You all boleh practice sendirilah. Buat bayangkan seolah-olah you jalan. Ya, teacher. Sekarang I dah buat. Ini kan kalau you tengok textbook you pun you boleh tengok textbook ada gambar orang tarik upih tu kan, siapa tahu tarik upih. So memang kita takkan tiba-tiba objek tu naik ke 3 ataupun tiba-tiba objek tu terbang. Tidak. Kalau objek tu naik macam tak. Okey, objek tu akan terseret ke arah 1. You ada botol air depan you tarik macam tu. You tak tali kan, you tarik macam tu. Dia mesti akan bergerak arah C. Jadi soalan akan tanya berapakah daya F2 yang arah 1 tu. Okey, tapi soalan selalu dia bagilah, dia katalah konon-konon orang ni tarik dengan daya 5 Newton. Jadi berapakah F1? Jadi
Okay, you boleh guna resolution of force. So macam mana? Sangat senang. Kita hanya guna trigonometri sahaja. Cuma you kena tahulah arah yang mana satu. Okay? Alright. Jadi kita nak F1. F1 tu horizontal ke vertical? Jadi kalau you tengok, kita buat macam bentuk graf kan? Ni graf aksi Y. Kalau ni graf Y axis, ini X axis. Force dekat sini, F1. Kita nak leraikan dekat bahagian Fx. Jadi kalau you tengok segitiga, kan? You tahu nilai F, resultant. You nak tahu F1. You okay, jadi katalah dia kata kat sini dalam orang ni tarik dengan sudut angle 40 Newton. 40 degree. Jadi resultant 5 Newton. So senanglah. Awak rasa kan? Cepat test matematik masing-masing. Nak guna sin, cos ataupun tangent to get F1. Cos. Cos. So cos 40 degree equals to F1 over hypotenuse. So hypotenuse 5 Newton. So therefore you dapatlah F1. So F1 is 5 Newton cos 40 degree. Tekan saja calculator, you dapat jawapan. So inilah yang dikatakan nama resolution of forces. Itu if let's say you want the horizontal component. Kita panggil, we use the word component. Horizontal component. Maksudnya daripada single force yang satu ni, you can get component X. Kalau you tak nak component X, katalah ada objek lain kan, dia ternaik ke atas, kita nak component Y dia. So Fy dia akan jadi 5 Newton sin 40 degree. Nilai dia akan jadi berbeza lah. So that's resolution of forces. Okay. Kita tengok contoh soalan. Ada tak resolution of force? Tu, saya bagilah semua ni pada you all Okay, ni tengok orang mengemop. Siapa pernah mengemop? Siapa rajin mop lantai? Kat rumah ada bibik kan? Semua bibik buat. Okay, diagram shows a housewife cleaning the floor. What is the force? What is the forward force exerted on the floor? Jadi dia tak nak pun, you tak perlu kira pun. Kita nak soalan SPM ni soalan trial. Dia hanya nak you apply konsep yang berdasarkan apa yang you faham. Jadi dia nak forward force. Dia dah bagi dah forward force tu adalah Fx. Di mana Fx? It's this one. What's the answer? Apa jawapan dia? Okay, katalah you nak. Okay. Abang saya tak dengar C Ada yang cakap C? Okay, betul. Jawapan dia C. Siapa tu? Kawan-kawan bagi hadiah kat kawan awak tu. Okay, jadi kan dia macam ni tadilah. So you nampak segitiga tu, you nak guna segitiga ni katalah sebab angle dekat situ. Jadi kalau guna angle situ, tangent tak boleh, guna sin tak boleh. Kalau guna sin lah kan. Guna sin. Kalau guna sin, okay, sin theta equals to sepatutnya apa? Fx over F. Betul? Jadi Fx kita sama dengan F sin theta. Ada tak jawapan tu? Tak ada. A tak ada, B bukan, C pun bukan. Okay, so maksudnya soalan ni dia tak guna sudut ini. Dia guna sudut yang mana? Guna sudut
green ni. So apakah sudut green ni? So theta 1 tu sama dengan, kita tahulah, ini dua-dua nilai 90 darjah. Jadi kalau theta 1 dia adalah 90 tolak theta. Jadi itulah angle dia, 90 tolak theta. So kalau guna 90 tolak theta, kita guna ni, masih lagi fx. Jadi kita guna, kita nak fx kan? So dia adjacent. Kalau nak guna adjacent, sin 90 plus minus theta sama dengan sin ke cos lah, cos adjacent kan, adjacent dia adalah fx over hypotenuse. Therefore fx equals to f cos 90 minus, boleh? So ini jawapan dia. Ada soalan? Tak ada. Okay, ada lagi tak contoh soalan? Okay, kita tengok soalan number 5. Are you ready? Are you with me? You right? Okay, Yes, diagram. teacher. Okay, diagram 11 shows a box being pulled by a man. The frictional force acting on the box is 4 Newton. Okay, dah bagi tahu, ini ada force. Okay, and then kita ada frictional force. Ada tak force lain? Okay, dia kata, what is the horizontal resultant force acting on the box? Okay, dia nak horizontal. Jadi horizontal is mana-mana lah. Mana-mana yang sini. Kan? Okay. Jadi first one, kita kena resolve. Resolve force F. Sebab F ni at an angle. Betul? So kita dapatkan the horizontal of F. Okay? Right. So Fx sama dengan apa? Guna trigonometry, kita nak adjacent. So that's cos ataupun sin. Cos 40 degree. Fx over 50. Therefore, Fx equals to 50 Newton cos 40. Anybody can help me calculate 50 cos 40? $38.30. Okay, 38.3. That's the force Fx. Tapi soalan bukan nak Fx, betul tak? Soalan nak resultant of the horizontal. Okay, now I'm asking you ataupun dalam exam, you tanyalah diri sendiri. What are the other, what are other horizontal forces? For this one, ada tak lain horizontal forces lagi? Yes, the frictional force. So they are horizontal. Nampak ada satu selari. Ada selari. Okay, so what can you say about the direction? So kalau force Fx, dia to the right. The friction to the left. So are they in the same direction? No. So if they are not in the same direction, kita dah belajar pula resultant force. So resultant horizontal force equals to Fx minus friction. Sebab they are not in the same direction. Jadi 38.3 Newton minus 4 Newton. So dapat berapa?
34.3. So that's the answer. Okay, so number 5, D is the answer. Okay. Jadi untuk soalan ni nampak tak? You need to know 2 concepts. First, concept of resolving of forces. Number 2, resultant force. What is resultant force? You kena fahamkan dulu resultant force tu apa. Tambahkan forces yang sama direction. Jadi bila nak tambah, you kena make sure lah F ni tak boleh. You tak boleh simply 50 minus 4. Tak boleh. Sebab 50 tu dia at an angle. Okay. Itu sahajalah untuk resultant force. Okay. Okay, next Okay, number 20. You guys are sitting together ataupun masing-masing at your own place? Masing-masing at our own place. Okay, number 2. Number 2 pula. Number 20. What's the answer? Very quickly. Cepat. Dia nak using triangle method ataupun dia nak parallelogram method ataupun dia tak kisah mana-mana. Ada tak dia spesifik nak apa? Nampak tak? Using force of triangle method. Yes. Triangle method. Dia paksa you. Bukan dia paksa lah. Dia wants you to give in triangular method. Jadi kalau triangular method, you boleh tak tinggalkan dia macam ni? Boleh? Tidak? Tidak boleh. Jadi kalau tak boleh tinggalkan macam ni, you kena buatkan dia jadi macam mana? Cepat-cepat, lagi 7 minit habis masa. Cepat-cepat. You kena tukarkan dia jadi apa? Okay. You tak faham apa yang saya ajar? You tak faham ke you tak boleh nak bercakap? Head tail. Okay. So, what you do? Answer B. Yes, okay, very good. Jadi kan, ini X punya direction. You tak boleh biarkan X kat sini. You remove X. Boleh bulat kat sini tak? Boleh. Sebab kalau you biarkan dia di tempat yang baru ni, tail, head. Okay, so kita dah follow dah. Right, so jadi resultant dia mungkin ini. So that's the resultant. Okay, so kita tengok ada tak jawapan begitu? C. So jawapan dia C, betul? So 20, C is the answer. Ya? Right. Yang lain semua salah. Betul. Kenapa A salah? Sebab ni. Dia tinggalkan macam ni. Salah. B. B pun sama. Ni tail dengan tail. Okay. D. Dia dah tukar arah. Mana boleh. You cannot simply change the direction. You kena maintainkan direction dia sama. Yang ni salah. Direction pun dah salah. Alright. Okay. And finally, untuk subtopik, untuk topik ni, sebenarnya tak habis lagi. Okay. Untuk topik ni, ada satu lagi. You kena tahu tentang subtopik. Apa dia? Forces in Equilibrium. Yes, forces in equilibrium. Forces in equilibrium. Okay, apa maksud forces in equilibrium? So, forces in equilibrium maksudnya, okay, first you kena tahu definition. Kan, kita ada definition yang kena hafal. Salah satunya, you can tahu apa maksud equilibrium of force. So, equilibrium of force is a force when it is a condition when the forces acting on an object
zero resultant force. Okay, ataupun nak ringkas je, apa maksud forces in equilibrium? It is zero resultant force. Ya, ingat. Tadi resultant force kita dah belajar. F1 plus F2. Tapi kalau F1 plus F2 tu sama dengan resultant force. Tapi kalau you kira-kira F1 plus F2 sama dengan kosong, so kita ada force yang apa? Force yang in equilibrium. Okay. Lagi yang kita tahu. So dia macam-macam lah. So dia boleh jadi macam-macam. Betul kan? Sama you boleh jadi bila forces are in equilibrium, so boleh jadi object is stationary, tak bergerak, rest, not moving. Or boleh jadi the object is moving, but moving with what? Constant velocity. Jadi keyword dia sama ada objek tu rest ataupun dia moving, dia bergerak, tapi dia mesti moving with constant velocity. Okay, kita tengok contoh. Okay. Now, an object is in equilibrium when? Which one is correct? Number 2, tadi kita tadi kan? Okay, mesti in stationary. Jadi mana-mana jawapan yang tak ada number 2 salah. Mana jawapan yang tak ada number 2? B. So B cannot be the answer. Jadi mana yang tak ada number 2 dia Yes, salah. teacher. So B is wrong. Okay, so now number 3. It is at uniform velocity. Ada tak tadi dalam nota kita? Ada. Ada. Okay, ada. Moving at constant velocity. Okay, so number 3 pun betul. Jadi mana yang tak ada number 3 salah. Okay, so C ke D? Okay, 4. 4 dia kata an object is in equilibrium if the resultant force is 0. Betul ke tak? Betul. Betul. Nah, tadi kan kita dah bagi tahu an object maksud forces in equilibrium maksudnya resultant force dia zero. Jadi number 4 tu pun betul. So mana yang tak ada number 4? Okay, C. Jadi jawapan dia mestilah D. Cuma tadi nombor 1 kita tak bincang lagi. Okay, nombor 1 dia kata apa? The acceleration is 0. Walaupun itu statement yang tak ada dalam nombor 1, nombor 2 ataupun bukan definition, but we have to understand what is the meaning of acceleration is 0. Kalau you recall balik dalam chapter form 4, chapter 2 form 4 tentang motion, graph motion, when we have an object and we say the object is moving at constant velocity, so there is no gradient. Right. And then kita faham pula bila kita ada graph V against time, okay, the graph gives you the gradient of the graph, gradient of graph V against T ni gives you the acceleration. Did you remember? Do you remember? Okay. So, bila graph ni has no gradient, it has no acceleration lah. Sebab acceleration dia, gradient dia 0. Gradient adalah acceleration. Jadi acceleration 0. So statement number 1 ni betul ke salah? Pun betul kan? Betul. Statement number 1 ni Betul. adalah sama dengan statement number 3. Cuma dekat sini kita guna 0 tapi yang 0 tu acceleration. Untuk statement number 3, kita kata uniform velocity. Maksudnya dia bergerak, dia ada nilai. Velocity mungkin 10 meter per second. Tapi 10 meter per second uniform sahaja, tak berubah-berubah. Ya? Jawapan dia D. Lepas tu tadi saya dah cakap sorang-sorang untuk soalan nombor 6. Number 6 pun sama, dia kata which of the following phenomena shows force in equilibrium.
So bila awak dapat soalan macam ni, you can terus recall. What is the definition of object in equilibrium? Maksudnya resultant force zero. Okay, ada tak dia kata? Zero. Tak ada, dia tak cakap pun resultant force zero. Lepas tu kita tahu lagi force in equilibrium maksudnya object at rest. Kalau dia tak at rest, dia moving. Dia moving with constant Velocity. Okay. Ada tak dia cakap at rest? Tak ada. Cuma kita fikirlah sebab dia bagi situation. Ada tak dia cerita apa object moving with constant velocity? Pun dia tak sebut. Jadi sekarang kita tengok. Bayangkan number A. A dia kata a picture frame is hanging on the wall. You dekat rumah ada tak gambar-gambar yang tergantung di dinding? Ada. Kan? Ada tak gambar tu bila you dah gantung dia berayun dia. Siang malam pagi petang. Dah macam cerita hantu lah pula kan? Tak ada kan? Bila kita dah gantung, dia gantung je lah diam-diam. Betul tak? Betul. Kita kata the picture frame is at rest. Kalau the picture frame is at rest, so itu adalah condition in equilibrium. So number 6 jawapan dia. Terus you tahu, tak payah tengok yang lain. Tapi kalau you tanya, cikgu, what about a coconut falling from a tree? Okay, coconut falling from a tree masuk dalam subtopik ini, tapi bukan subtopik ni. Itu ada dalam satu lagi subtopik, kita panggil tentang weight, tentang gravitational force nanti. Kalau you kena tahulah tajuk gravitation. You dah belajar gravitation masa form 4. Apa yang you belajar gravitation? Semua objek, ini bumi. Okay, kalau ini pokok kelapa. Okay, coconut tree ni jatuh. Dia jatuh towards the center of gravity. Betul? Okay, so kalau dia jatuh towards center of gravity, dia ada percutan. Dia accelerating. Jadi kalau dia accelerating, it is not at rest, it is not moving with constant velocity. So B salah. An airplane taking off from runway. You mesti tahu bila airplane taking off, dia mesti akan accelerate. Dia mesti akan makin laju, makin laju, makin laju. Makin laju meaning V tu bertambah. Kalau V bertambah, is it the same as constant velocity? Tidak. Dia adalah accelerating. A ship is sailing in the sea. Pun sama. Dia mungkin ada friction, air friction. Betul tak? Sebab sentiasa ada angin bertiup yang melawan arus. Jadi kalau air friction mungkin dia akan decelerate. So pun salah. So the answer is A. Okay, I think that's all for today. Boleh? Kita stop dulu 1 hour every time. Boleh kan? Macam tak sempat kan 1 hour. Tapi kalau online ni lama-lama nanti tak fokus. Kan? Ya, teacher, boleh. Kalau 2 hours nanti macam Betul. nak you susah nak fokus. So nanti kita sambung habiskan soalan ni untuk next class, which is next week insyaAllah. Okay, so have fun, enjoy your weekend.